سلام، مهدیه نوری هستم و میخوایم با هم قسمت دوم از درس هفتم کتاب American Headway سطح اول رو بخونیم. اگر هنوز قسمت اول این درس رو ندیدید، از لینک بالا اول اون قسمت رو بخونید. توی درس هفتم با همدیگه داریم راجع به گذشته ها حرف میزنیم و اونها رو مرور میکنیم. اما توی قسمت اول با همدیگه از حروف اضافه خوندیم. Time expressions، عبارت‌های زمانی و حروف اضافه این، آن، ات که براشون استفاده میکنیم. تمرین 3 ازتون میخواد که پرپوزیشن درست رو بنویسید. ویدیو رو متوقف کنید، ترکیبا رو با این، آن، ات کامل کنین، بیاین اونا رو با هم چکشون کنیم. 7 o'clock. گفتیم برای ساعت همیشه از at استفاده میکنیم. At 7 o'clock. On Saturday. روزهای هفته on. At night. In 2009. همیشه برای سالها از این استفاده میکنیم. In summer. In the morning. On Sunday morning. In July. همیشه برای ماها از این استفاده میکنیم. At the weekend و یا on the weekend. بریتیش و American English هر دوشون درستن. In the 20th century. در قرن 20. و اما برای اینکه این حروف اضافه رو بیشتر تمرین کرده باشیم، میخوایم بریم و از همدیگه یه سری سوال با when did بپرسیم. سوالیه‌های گذشته که توی جواباشون میخوایم از این عبارت‌های زمانی استفاده کنیم. اگر که پارتنر ندارید هیچ اشکالی نداره. ویدیو رو متوقف کنید، سوالا رو از خودتون بپرسید و با یه جمله کامل بهشون جواب بدید. When did you get up yesterday? I got up at 6 o'clock. When did you have breakfast today? I had breakfast at 10 o'clock. When did you arrive at work today? I arrived at work at 9:30. When did you start learning English? I started learning English in 2007. When did you start at this school? I started at this school in March. When did this semester start? Semester به معنی ترم. This semester started in July. When did you last use a computer? I used a computer on Monday. When did you last go on vacation? I went on vacation in September. When did you last have a coffee break? I had a coffee break in the morning. این سوالی که میپرسه when did you last منظورش آخرین باره. مثلا آخرین باری که از یک کامپیوتر استفاده کردی، آخرین باری که تعطیلات رفتی یا آخرین باری که بین کارت یه بریک داشتی. Listening and pronunciation. برای تمرین 6 قراره که به شماره های 1 تا 6 گوش بدید و جمله ای رو که میشنوید تیک بزنید. Track 41. 1, Where do you want to go? 2, I didn't go to college. 3, Where was he? 4, Do you like it? 5, Why did he come? 6, She doesn't work there. و اما بریم برای تمرین speaking. Talking about my life. Take a look at the pictures. This lady's name is Angela. In the first picture, you see Angela as a child. In the second picture, Angela is talking to Frank. And in the third picture, you see Angela at work. She is a teacher. Now, Frank and Angela are in a party and they're talking to each other. Frank is asking Angela some questions. We have Frank's questions, but we don't have Angela's complete answers.
سوالایی رو که فرانک از انجلا میپرسه اینجا کامل داریم، اما جوابهای انجلا رو کامل نداریم و فقط به شکل چند تا لغت اونا رو داریم. قراره که این مکالمه رو بخونیم و جوابای انجلا رو با توجه به سوالاتش کامل کنید. ویدیو رو متوقف کنید، سعی کنید جوابها رو کامل کنید، بیاین اونا رو با هم چک میکنیم. You aren't American, are you, Angela? Where are you from? No, I'm Argentinian. I was born in Cordoba. Is that where you grew up? Yes, I lived there with my parents and my 2 sisters in a house near the university. My father worked in the university. Oh, how interesting. What was his job? Was he a teacher? Yes, he was a professor and he taught psychology. Really? And what did your mother do? She was a doctor. She worked in the hospital. So, where did you go to school? I went to a small private school for 10 years, and then when I was 18, I went to college. What did you study? I studied philosophy and education in a college in Buenos Aires for 4 years. Wow. And did you start work after that? No, I traveled the States for 6 months. I worked in a summer camp in Yellowstone National Park. It was amazing. دقت کنید اینجا میگه که بعد اینکه دانشگاه تموم کردی بلا فاصله شروع به کار کردی، که انجلا میگه نه. I traveled the States for 6 months. States منظور United States. 6 ماه رفته مسافرت تو آمریکا و اونجا توی سامر کمپ کار کرده. That sounds great. And what's your job now? I work in a junior high school in Brazil. I teach Spanish and English. Your English is really good. Well, it was very nice to meet you, Angela. Nice to meet you too. Bye. اون بخشی که میگه What did you study یعنی چی خوندی 2 تا لغت داریم. Philosophy and education. Philosophy یعنی فلسفه. Education یعنی آموزش. And now it's time for reading. و بریم سراغ reading. 60 years of flight. Look at the pictures. به این تصاویر نگاه کنید. Who are the men? این افراد کیا هستن؟ What did they do? چه کاری انجام دادن؟ When did they do it? کی این کار رو انجام دادن؟ توی تمرین 2 میگه read the titles. یعنی عنوانها رو بخونید. 1909 The first long flight. 1969 The first person on the moon. So, what was phenomenal? خود کلمه phenomena به معنی پدیده هستش. حالا phenomenal میشه اون چیزی که خیلی خارق‌العاده و شگفت‌انگیزه. بریم با هم دیگه این متنا رو دقیق بخونیم و ببینیم که اون چیز شگفت‌انگیز چی بوده. 1909 The first long flight. این متن رو درباره اولین پرواز طولانی بخونید و به سوالای 1 تا 6 جواب بدید. یادتون نره که حتما ویدیو رو متوقف کنید، جوابها رو خودتون پیدا کنید و بعد بیاین تا اونها رو با هم چک کنیم. One. When and where did the flight begin? پرواز کی و کجا شروع شد؟ The flight began on July 25th, 1909 from Calais in the north of France. How long did it take? پرواز از نظر زمانی چقدر طول کشید؟ It took 37 minutes. How far was the flight there? از نظر مسافت چقدر بود این پرواز؟ It was 22 miles. How fast did he go? با چه سرعتی این پرواز انجام گرفت؟ He flew at 40 miles per hour. Where did the flight end? پرواز کجا تموم شد؟ The flight ended when he got to Dover. In what ways was this flight a beginning? این پرواز از چه لحاظ یک شروع برای خودش محسوب میشه؟ The crossing was the start of modern aviation. این که از یک کشور به یک کشور دیگه
با هواپیما رفته بود برای اولین بار اتفاق افتاد و شروع هوانوردی مدرن بود. و اما یک بار دیگه برید سراغ متن و سوالهای 1 تا 4 رو درباره این پرواز جواب بدید. One. Why was Belario's flight difficult? چرا پرواز بلریو سخت بود؟ He couldn't swim, he couldn't walk, also he didn't have a compass. نمیتونست شنا کنه، نمیتونست راه بره و قطب نما نداشت. 2. Was the weather good? No, the weather wasn't good. He flew into fog. هوا خوب نبود و توی مه پرواز کرد. How did he know where to land? از کجا میدونست که کجا باید فرود بیاد؟ He saw a French journalist waving a flag. وقتی که رسید به اون منطقه‌ای که قرار بود فرود بیاد، یک ژورنالیست فرانسوی یک پرچمی رو داشت تکون میداد و از اون فهمید. What did he win? چه چیزی رو برنده شد؟ He won a prize of £1,000. In 1969, the first person on the moon. بریم سراغ متن دوم. این بار این متن رو بخونید و به سوالهای 1 تا 6 جواب بدید. ویدیو رو حتما متوقف کنید. جوابا رو که کامل کردیم بیاین اونا رو با هم چک کنیم. One. When and where did the flight begin? The flight began on July 16th, 1969 at 9:30 in the morning from the Kennedy Space Center in Florida. 2. How long did it take? It took 3 days. 3. How far was the flight there? It was 250,000 miles. 4. How fast did they travel? They traveled 6 miles per second, or 21,600 miles an hour. 5. Where did the flight end? The flight ended on the moon. 6. In what way was this flight a beginning? این پرواز شروعی بود برای کاوشگری‌های انسان در فضا. و اما سوال‌های 5, 6, 7, 8 رو بر طبق این متن جواب بدید. Five. Why couldn't the astronauts sleep? فضانوردا چرا نمیتونستن بخوابن؟ They were too excited to sleep. اونقدر هیجان زده بودن که نمیتونستن بخوابن. 6. What did Armstrong say as he stepped onto the moon? آرمسترانگ وقتی که قدم روی ماه گذاشت چی گفت؟ He said, "That's one small step for man, one giant leap for mankind." یک قدم کوچیک برای انسان، منظورش قدمی بود که خودش از توی فضاپیما به روی ماه گذاشت، و اما یک قدم بزرگ برای بشریت. لیپ به معنی پرش بلند هستش. 7. How long did they spend walking on the moon's surface? چقدر روی سطح ماه پیاده روی کردن؟ Armstrong and Aldrin spent 2.5 hours walking on the moon. حدود 2 ساعت و نیم روی ماه راه رفتن. 8. What did they leave on the moon? روی کره ماه چه چیزی گذاشتن؟ They left an inscription. Inscription یعنی یه صفحه‌ای که روش چیزی حکاکی شده باشه. و روی اون inscription نوشته بود Here men from the planet Earth first set foot upon the moon, July 1969. We came in peace for all mankind.
اینجا انسان‌ها برای اولین بار قدم به سطح ماه گذاشتند در جولای 1969. ما با صلح اومدیم برای تمام بشریت. Speaking. Find the numbers in the texts. What do they refer to? میگه این اعداد رو از توی متن‌ها پیدا کنید و به همون بگید که اینها به چه چیزی اشاره میکنن. مثلا Blério's flight took 37 minutes. پرواز بلریو 37 دقیقه طول کشید. و یا از متن دوم There were 3 astronauts in Apollo 11. توی سفینه آپولو 11 3 تا استرونات بود. جملاتتون رو بنویسید، اگر لازمه برگردید متن‌ها رو بخونید و گوش بدید و اونا رو چک کنید. رسیدیم به پایان بخش دوم از درس هفتم. توی قسمت سوم میخوایم با همدیگه از قیود و صفات صحبت کنیم. پس با ما توی ویدیوی بعدی همراه باشین.